ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8K ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 4K ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಹಲೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಶ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಶ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಶ್ರುತಿ ಹಲೋ ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಹಲೋ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಲೋ ಗಗನ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹ ಹಲೋ ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಹಲೋ ಅನಿತಾ ಹಲೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓಕೆನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ 3D ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ ಓ ಹಲೋ ಅಂಕುಶ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಕುಶ್ ಸೊ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಿತಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೌದು PYQ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓದೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪವನ್ ಕೆ ಹಲೋ ಗಗನ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಜೋಶ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಜೋಶ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀರಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿದೀರಾ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ PW KCET ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಕ್ಕಳ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಶಯ ಓಕೆ ಹಲೋ ಆಶಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನೇಮ್ ಸೊ ದೀಪ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಗೇಮರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್ ಬಂದು PW KCET ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ನೀವು ನಮ್ಮ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ PW ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೊ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ PW ಆಪ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ DPP ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿದಿರಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ DPPs ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಗಿಸೋ ತನಕನು ನೀವು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 3 ಅವರ್ಸ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆಗೆಡಬೇಕು ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಪುಟ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ನಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ PW ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ PW ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್
How many of you know about our PW WhatsApp channel? PW WhatsApp channel ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? How many of you know about our PW WhatsApp channel students? PW WhatsApp channel ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? PW WhatsApp channel ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಓಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Okay, so we will be discussing about cross product. Okay, so dot product, cross product, projection ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ PW ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಬೇಕನಿತಾ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್, ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಖಂಡಿತ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಗಾಟ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ. Okay, so here the magnitude is given by, magnitude is nothing but students, magnitude is nothing but it is AB. Okay, the length of this AB, so this will be the magnitude students. And direction from A to B. So idralli nimge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? initial point is A. Initial point is nothing but A, and the terminal point is nothing but B, okay. So magnitude ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೆಂತ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಡು ವಿ ಗಿವ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ whose magnitude is 1. ಸೊ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 1. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದೊಂದಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಕ್ಕಳ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಯರ್ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಥೀಟಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 to π. ಸೊ 0 ಮತ್ತೆ π ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 to 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗೇನೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, how to do dot product students. How to do dot product if two vectors are given. How to do dot product. How to do dot product if two vectors are given. If two vectors are given. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? How to do dot product if two vectors are given. ನೋಡಿ, first one. Okay, so if vector A is equal to students 3i plus 4j plus 5k. Okay, and vector b equals to students 2i, okay, plus 6 into j plus 8 into k ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? what we do here we write a dot b. so a dot b equals to, it is nothing but 3 into 2 plus 4 into 6, okay, plus 5 into 8. this is what we write. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 3 into 2, 4 into 6 plus 5 into 8. So what do we get here? We get here 6 plus 24 plus 40. Okay, so what we get here? 46. So 30. So it is nothing but 70. So what we got, students? 70 is the value. This is the dot product makla. This is the dot product. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i plus 3j and vector b equals to it is minus 4i plus 5j, okay, minus 6k. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. find vector a dot b. find students vector a dot b. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ? what is vector a dot b? can you please tell me students? find vector a dot b. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? what is vector a dot b? can you please tell me? what is vector a dot b? ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 0 ಡಾಟ್ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಡಾಟ್ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಡಾಟ್ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? minus 4i plus 5j minus 6k. So what we get here? So therefore what we get here vector a dot vector b equals to, it is 2 into minus 4 plus 3 into 5 plus it is 0 into minus 6. So we got here it is minus 8 plus 15 plus 0, so which is nothing but 7. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ?
ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? 0 ಇಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಓಕೆನಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಿವನ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್, ನೋಡಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ vector a dot b equals to magnitude of a. Okay, so vector a dot b equals to magnitude of a into magnitude of b into cos theta. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos theta ಬೇಕು. ಸೊ cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos theta is equal to vector a dot vector b. Okay, vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b. This is how we find the angle between two vectors. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು angle between two vectors ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Find the angle between. So vector a equals to 3i, so plus 4j plus 5k. Okay, plus 3i plus 4j. So one ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, 3i plus 4j, 9 plus 16, 25 plus 25, 50. Okay, fine. So then here it is vector b. Okay, and vector b equals to, it is minus 2i. Okay, minus 2i, 3 minus 2 is minus 6. Okay, so plus j, and here plus k. Okay, plus j, and here students, here we get, okay, so it is 3, 6 plus 4, 10. Okay, so then here minus, it is minus 2k. Okay, so this is what we have got. Okay na makla? So find the angle between vector a and vector b. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a and vector b? ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ a dot vector b ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ 3 into 2 plus 4 into 1, so plus 5 into minus 2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 6 plus 4, so minus 10. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? 6 plus 4 minus 10. Okay, so what we got here 0. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಯಿತು. Therefore, okay, and magnitude of vector a into magnitude of vector b, and magnitude of vector a is nothing but, so how to find the magnitude? ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. how to find the magnitude? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so if given a vector, so how to find, so ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. how to find the length of the vector, how to find the length that is magnitude of a vector, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ a equals to, it is xi plus yj plus z into k. Okay, so magnitude of vector a, this is how we denote magnitude students. ಇದನ್ನ magnitude of vector a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we read it as ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? we read it as magnitude of vector a. ಏನಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? we read it as magnitude of vector a ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we read it as magnitude of vector a. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ.
Okay, so example ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So ನೋಡಿ, let me take example here. Suppose if you are given students, vector A is equal to, it is 3i plus 2j plus k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ x? x is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to 1. So magnitude of vector A is nothing but it is square root of, it is 3 square, okay, plus 2 square plus 1, so which is nothing but square root of 9 plus 4 plus 1, so which is square root of 14. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ okay, one ನಿಮಿಷ. if vector A equals to 3i, if vector A equals to 4i minus 5j, okay, 4i minus 5j plus 2k, find students magnitude of vector A. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, what you will get here? Can anybody tell me students what is the magnitude of this? Can anybody tell me what is the magnitude of this? ಇದಕ್ಕೇನು magnitude ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can anybody tell me students what is the magnitude of this? ಇದರದ magnitude ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me students? Can you please tell me what is the magnitude of this? Yes. Can you please tell me students what is the magnitude of this? ಇದರದ magnitude ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What we get here? Can anybody in the class tell me? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ magnitude ಇದಕ್ಕೆ? Yes. Okay, so root 45 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Good. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x is equal to 4, so y is equal to minus 5, z is equal to 2. Okay, so therefore we got magnitude of vector A equals to, it is square root of it is 4 square plus minus 5 whole square plus 2 square. So we got here square root of 16 plus 25 plus 4. So we got here square root of 45. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 25, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 50. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 50 ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and magnitude of vector b equals to square root of 4 plus 1 plus 4 which is equal to square root of 9 which is equal to 3. Therefore cos theta is equal to students vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b. So what we get? 0 divided by root 50 into 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So 0 divided by anything is what? 0. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? cos theta is equal to 0 ಬಂತು. cos theta is equal to 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ therefore we get students cos theta is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what we get here, we get theta is equal to 90 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? theta is equal to 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? what is the meaning of this? what is the geometrical meaning of this students? what is the geometrical meaning of this? Can anybody tell me students? what is the geometrical meaning of this? Geometrical meaning ಏನಾಗುತ್ತೆ? what is the geometrical meaning of this students? what is the geometrical meaning of this? ಇದರದ್ದು geometrical meaning ಏನು? it means, so angle between two vectors is 90 theta. If theta is equal to 90 degree, it means vector A is perpendicular to vector B. vector A is perpendicular to vector B. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? vector A is perpendicular to vector B. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದ್ರೂ ವಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದ್ರೂ ವಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನೋಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, if two vectors are perpendicular to students, if two vectors are perpendicular,
then their dot product is equal to 0. If two vectors are perpendicular, if two vectors are perpendicular, again agat makla, then okay, then theta is equal to 90 degree baratte. Okay, therefore cos theta 0 agatte. Okay, cos theta is equal to cos 90 agatte idralli, cos theta is equal to cos 90. Okay, so which is equal to 0. This implies students a dot b equals to 0. This implies a dot b equals to 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ a dot b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ a dot b? a dot b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a dot b ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ 0. ಇದೇ 0 ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? a dot b ಏನಾಗುತ್ತೆ? a dot b ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? Yes, you can also call it as orthogonal vectors. We can also call it as orthogonal vectors. ಬರೀ perpendicular vectors ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, orthogonal ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so perpendicular vectors, if vectors are perpendicular, we also call it as orthogonal. So ಇದನ್ನ orthogonal ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. We call it as orthogonal also. ಇದನ್ನ orthogonal ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಿರಿ, ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 week ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಬಂದಿದ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಓನ್ಲಿ 3K. ನೋಡೋರ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಸಂಜು 1 month ನೋಡ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಂದು ಮತ್ತೆ AK ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ. ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪಾಠ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್. ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕಡೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಈಗ. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೋಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Second one, if vector A is equal to, okay, so if vector A is equal to students, if vector A is equal to, so yeah, so ಇಲ್ಲಿ ತರ ಬರೋಣ. Okay, so we know that, okay, so ಒಂದು ನೋಟ್ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Now I will start explaining certain things, please watch your students. Now I will start explaining certain things, please watch. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 2 vectors are parallel. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಫಾರ್ 2 vectors to be parallel. Condition for 2 vectors to be parallel. Condition for 2 vectors to be parallel. Okay, condition for 2 vectors to be parallel. So parallel ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? if 2 vectors are parallel, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if 2 vectors are parallel, ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಎರಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? What is the meaning of this? The meaning of this is nothing but these two vectors will not meet each other. These two vectors will not meet each other. Will not meet each other.
ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿ, ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, if two vectors are parallel or collinear to each other, if two vectors are parallel or collinear to each other, or collinear to each other, if two vectors are parallel or collinear to each other, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, then this implies angle between them, this implies angle between them that is theta is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, equals to 0 degree ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? Angle between them is what? 0 degree ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Angle between them is what? 0 degree. I hope this is clear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Angle between them is what? 0 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? Therefore students, therefore we know that cos 0 is equal to 1. Therefore we know that cos 0 is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So cos 0 1 ಆಗೋದ್ರಿಂದ, since we get cos 0 1, therefore we get vector a dot vector b, and here magnitude of vector a into magnitude of vector b into cos 0. So therefore we got here it is magnitude of a into magnitude of b. Okay, vector a dot vector b equals to magnitude of a into magnitude of vector b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? I hope this is clear for everyone. Students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is one of the very important concept. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. So I will be starting to tell about it very shortly students. ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡಿ. We know that. Okay, so now now students, now tell me students, now what is the meaning of now? Okay, so here now if we consider two vectors, okay, now the angle between vector a and vector a, ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಅದು? vector a and vector a. What is the angle between vector a and vector a students? ಎರಡು ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್? ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಜಸ್ಟ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ನೌ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Are you all trying to imagine the students? ಎಲ್ಲರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, if they are intersecting at only one point, then they are not collinear. But if both the vectors are collided, ಒಂದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, then also we call that as parallel itself. Parallel ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎವ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್, so we know that, so since every vector is parallel to itself, every vector, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ, since every vector is parallel to itself, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. since every vector is parallel to itself, okay, the angle between them, so already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ,
ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನ, ಸಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 0. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ 0. So which is equal to 1. Therefore students, vector A dot vector A, very important, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ vector A dot vector A equals to magnitude of A square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? vector A dot vector A is nothing but magnitude of A square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ magnitude of A square. Magnitude of A square equals to vector A dot vector A. Magnitude of A square equals to vector A dot vector A. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಸಲಿ ಆಟ, ಈಗ ಶುರು. ಸೊ ನಾವು ದ ರಿಯಲ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಇಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಏನಿಂಗಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? What do you mean by this students? Commutative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by this? This means that vector A dot vector B equals to vector B dot vector A. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A ಡಾಟ್ B ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A ಡಾಟ್ B, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ therefore we got here students, we got it is magnitude of A square, okay, plus magnitude of B square plus it is 2 into A dot B.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ magnitude of a plus b whole square ಬಂತು, magnitude of a plus b whole square. So let us call this as equation 1. Okay, let us call this as equation 1. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that a dot b equals to, it is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. We know that magnitude of a dot b equals to magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, what we write here we write a square plus b square plus 2 into students, it is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So let me call this as equation 2. So equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand equation 1 and equation 2 students? a cross b ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, it is always plus. cross ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಡಬೇಕು. ಜಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಎಸ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸುದರ್ಶನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುದರ್ಶನ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೋ, ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎ ಡಾಟ್ ಎ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಡಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಎ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಎ. ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಎ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ? ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ದಿಸ್. ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So here we have got two times a dot b plus a dot b is nothing but 2ab and this magnitude of a square plus magnitude of b square. And what is a dot b? A dot b ಅಂದ್ರೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. a dot b ಅಂದ್ರೆ already ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. What is that a dot b? a dot b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? a dot b is nothing but this is what we have got. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a dot b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? magnitude of a into magnitude of b into cos theta. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? So it is magnitude of a into magnitude of b into cos theta. I hope this is clear. Okay, so now coming to this, ಈಗ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಕೆಲವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೇಕ್ ಅವೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರದು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, or we also write it as magnitude of a plus b whole square equals to it is magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ
ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನೀಗ, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a minus b whole square, magnitude of a minus b whole square. Okay, so magnitude of a minus b whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ, what we get here, we get here magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 into a dot b. Okay, or we also write it as, students, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, magnitude of a minus b whole square equals to magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? I hope this is clear for everyone. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this clarity students? Yes, did everyone get this clarity? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone get this clarity ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು, ಓಕೆ, ಸೊ a plus b plus c whole square, a plus b plus c whole square, another important formula, that is nothing but a square, okay, plus b square plus c square plus c square, plus c square plus 2 in 2 times of a dot b plus b dot c plus b dot c plus c dot a plus c dot a. So this is another important formula which we need to know. This is another important formula ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Everyone should know this. I hope this is clear. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? This is another important formula which we need to know. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ, ನೋಡಿ, I cap lie on x axis, I cap lie on x axis. ಇದು ಮಕ್ಕಳ x axis ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, and its coordinates are students, it is 1, 0, 0. Okay, and we know that, okay, I cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, I cap is a unit vector. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly students, okay, ನೋಡಿ, similarly students, okay, so j cap lie on y axis. j cap ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, y axis ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will be the coordinate will be 0, 1, 0. okay, so ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, and then students, and then here coming to the k cap lie on z axis. coordinate ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, what will be the coordinate students? What will be the coordinate here? Coordinate will be nothing but it is, students, it is 0, 0, 1. okay, so ಇದು ಕೂಡ ಏನು, so ಇದು ಕೂಡ k cap is also nothing but students ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. I hope this is clear. So ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, how do we get, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. this is how we get students, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ, this is nothing but x axis, ಇದನ್ನ x axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ y axis, ಇದನ್ನ z axis. this is x, y and z axis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ 1, 0, 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ 0, 1, 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ 0, 0, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಾವೇನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ I cap, okay, this is nothing but students, this is I cap, okay, this is nothing but this is J cap, and this is nothing but this is K cap. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
I hope this is clear for everyone. I hope this is clear for everyone. Yeah, c square. Yeah, c square ಬರ್ಬೇಕು. Exactly. Yes, yes, Hita. Miss ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ. Thank you for correcting Hita. I hope this is clear for everyone. Yeah. So, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. These are all vectors. Okay. So, ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಜೆ ಅಂಡ್ ಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಜೆ ಅಂಡ್ ಕೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಜೆ ಅಂಡ್ ಕೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Okay, relationship between I and, sorry, one ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ. Yeah, relationship between I, J and K, relationship between I, J and K. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ I dot I equals to it is 0. Sorry, I dot I is equal to magnitude of I square equals to 1. Okay, so J dot J equals to, it is magnitude of J square equals to 1. Okay, and K dot K cap equals to, it is magnitude of K square equals to 1. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾರಣ ಏನು? Since we know that students, we know that. Okay, so vector A dot vector A. So magnitude of A square is nothing but vector A dot vector A. E concept, and I, J, K are unit vectors. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I dot I is nothing but I square equals to 1. J dot J is equal to J square equals to 1. K dot K is nothing but K square equals to 1. And ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. I have written here unit vector. Unit vector ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by unit vector? Its magnitude is equal to 1. ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, vector I, J, K are mutually perpendicular. Are mutually perpendicular vectors. Are mutually perpendicular vectors. So ಮೂರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Vector I, vector J ಮತ್ತೆ vector K are perpendicular to each other. Therefore angle between them. Therefore students, angle between them equals to 90 degree. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore I dot J is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me students? I dot J ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me what is I dot J? What is J dot K? Can you please tell me students? What is I dot K or K dot I? Can you please tell me? Can you please tell me students? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? What is I dot J? What is I dot J? What is J dot K? And what is K dot I? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು? Can you please tell me? Can you please tell me students? Exactly, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. These are all 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್, see if let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು. ಓಕೆ, A ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವೆಕ್ಟರ್ A and ವೆಕ್ಟರ್ B ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A equals to 1, magnitude of B equals to 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and magnitude of B is equal to 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ and theta is the angle between them. Also ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? also given students, also given. ಸೊ magnitude of A plus B is equal to 1. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನನಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಫೈಂಡ್ ಥೀಟಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? Can anybody tell me, students, what formula I can use here? Can anybody tell me, students, what formula I can use here? ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can you please tell me, students, what formula I can use here? So square on both sides. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Square on both sides. So what I am going to do now, I am going to square on both sides here. So if I square on both sides, we get here magnitude of a plus b whole square. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಎಸ್ ಗಗನ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆದ ಕೆಳಗಡೆದ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ವಿಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್? ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಸೊ therefore here we get, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? here we get magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta equals to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? this is 1. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So plus this is 1, okay, plus 2 into this is 1, okay, and this is 1, and here it is cos theta equals to 1. So what we get here? What we get here, students? We get here 2 plus 2 into cos theta equals to 1. Therefore 2 cos theta equals to minus 1, and cos theta is equal to minus 1 by 2. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, π. ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, π. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, π ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, π. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0, π/2, ಓಕೆ, 0, π/2, and ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು π/2, π/2, π. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. I hope this is clear. I hope this is clear for everyone. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ cos theta is equal to π/6. Okay, next, cos theta is equal to π/6, ಮತ್ತೆ cos theta is equal to, so cos theta is equal to ಮಕ್ಕಳ, cos theta is equal to minus, cos theta is equal to √3/2, ಮತ್ತೆ cos theta is equal to minus √3/2. cos theta is equal to √3/2, cos theta is equal to minus √3/2. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, theta is equal to, so alpha is equal to what, students? ಇದನ್ನೇನು ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು? This is nothing but cos π/6. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? So therefore alpha is equal to π/6. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos theta. Therefore theta is equal to π/6 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, which is nothing but your alpha. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆಲ್ಫಾನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಯರ್. ಇದೇ ಆಲ್ಫಾನ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? cos theta is equal to, we get here cos of, it is π minus π/6. I hope this is clear.
Okay, so what is this? This is what, student? This is nothing but alpha. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Theta is nothing but pi minus pi by 6. So answer is theta is equal to 5 pi by 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದಿರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ cos theta is equal to 1 by 2 and here cos theta is equal to minus 1 by 2. So what we write here? Here we write cos theta is equal to, it is cos pi by 3. Okay, so alpha ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Alpha is equal to pi by 3. Okay, therefore theta is equal to ಏನಾಯ್ತು? Therefore theta is equal to pi by 3, which is nothing but alpha. Okay, so we use the same thing here, students. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we write here cos theta is equal to cos of pi minus pi by 3. Okay, so therefore this is nothing but your alpha. ಇದು ನಿಮ್ಮ alpha ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Therefore theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? pi minus pi by 3, which is nothing but theta is equal to 2 pi by 3. I hope this is clear. ಇದೇನಿದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನೋ ಇದು? I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಣಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ cos theta is equal to cos of pi minus pi by 3. Okay, therefore it is theta is equal to 2 pi by 3 is the right answer. So what is the answer, students? Option C is the right answer. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್? ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ವೇ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ನಿಜ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? Don't you feel that this is true, students? Don't you feel that this is true? If it's important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. ನಿಜ ಅನ್ಸದಿಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 1 o'clock ತನಕ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ ನಿಜ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೀರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 2 GB ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ವಿಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ನಿಜ ತಾನೆ ಇದು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಸೊ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಓಕೆ, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. I am giving you 90 seconds time. Get me the answer for this. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Get me the answer for this, students.
ಯಾ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಉಮಾಪತಿ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವಾಚ್ ದ KCET ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಉಮಾಪತಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಉಮಾಪತಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಇಫ್ A and B are unit vectors, once again students, A and B are unit vectors here. So magnitude of A equals to magnitude of B equals to 1. Okay. So inclined theta is equal to pi by 3. So therefore cos theta is equal to 1 by 2. So this is the value of A plus B. Okay. So we know that students, we know that magnitude of A plus B whole square. Magnitude of A plus B whole square is equal to, it is A square plus B square. Yeah, A square plus B square plus 2 into magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, so here we get 1. So illen bandide makla 1. This is 1 plus this is 1. Okay, plus 2 into this is 1. Okay, and this is 1. And this is students, it is nothing but 1 by 2. Okay, so we got here it is 2 plus 2 into 1 by 2. So answer is nothing but 2 plus 1, which is nothing but 3. This is your magnitude of A plus B whole square. So therefore, therefore now students, magnitude of A plus B is equal to, it is square root of 3, which is equal to 1.7 something, which is equal to 1.7 something, which is greater than 1. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what we get here, therefore this implies magnitude of A plus B is greater than 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this students? ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? How many of you got this answer? How many of you got this answer students? KCET exams ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. KCET exams ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Fine. So I'm coming to the next problem students. Yeah, get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Get me the answer for this. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ, ಈಗಲೇ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 90 seconds ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ. ಯಶಸ್, ನೀನ್ ಕಡೆ ತನಕ ಇದ್ರೆ ನಾನಂತೂ ಕಡೆ ತನಕ ಇರ್ತೀನಿ ಕಣ. 1 o'clock ತನಕ ಇರ್ತೀಯ, ನಾನು 1 o'clock ತನಕ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. 1 hour ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಉಮಾಪತಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಜನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. 6 ಜನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 50 ಇದ್ದಿದ್ದು 44 ಆಯ್ತು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? So ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ರಕಾರ magnitude of vector A. What is magnitude of vector A student? It is nothing but square root of 1 plus 4 plus 9. So what is this? Square root of 14. ಹೌದಲ್ವೇನೋ? So this implies magnitude of A. Yeah, magnitude of A whole square is nothing but it is 14. So now students given. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? So consider students, consider magnitude of A minus B equals to root 7. Therefore magnitude of A minus B whole square, therefore magnitude of A minus B whole square equals to 7. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, so what we get here, this is nothing but magnitude of A square, okay, plus magnitude of B square
minus 2 into magnitude of A into magnitude of B. ಇದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 14. ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ 14 ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬರೀತೀನಿ, 2 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? What is this value, student? This value is nothing but, this value is nothing but 2 into magnitude of b square. Okay, equals to 7. I hope this is clear. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Therefore, it is 14 minus magnitude of b square equals to 7. Okay, therefore students, this implies, 14 minus 7 equals to magnitude of b square. Therefore students, 7 equals to magnitude of b square. So this implies magnitude of b square, magnitude of b equals to root 7. So what is the answer? Option D is the right answer. Idellargu answer sikkidya? Did everyone understood this? No, I am not going to give break. Yaru break ಬೇಕು ಅವರು break ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. I am not going to give break students. ನಾನಂತೂ break ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Continuous 4 hours classes ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, without any break. 4 hours continuous class ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟುಡೇ ಟು ಟೀಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನಂತೂ 5 ಜನ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ 5 ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 3.5 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಸ್ಟ್ 35% ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 10% ಅಂದ್ರೆ 35,000 ಅಂದ್ರೆ 10% ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ 50 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಿ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Yes, Soumya, you need to fight if you want to win. So ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Get me the answer for this. So ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? 2 into a dot b equals to magnitude of a into magnitude of b. Then the angle between a and b is what? What do you get here? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, we know that cos theta is equal to vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b. Okay, so here students, according to this, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, a dot b equals to 1/2 into magnitude of a into magnitude of b. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? So here we get students 1/2 into, it is magnitude of a into magnitude of b. So all divided by students magnitude of a into magnitude of b. So therefore here this get cancelled. So ಇದು cancel ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. So what we get here, 1/2. This is such a simple problem. Therefore theta is equal to what? Pi by 3. The theta is equal to what students? Pi by 3. That is 60 degree. Therefore it is 60 degree. So 60 degree ಬರುತ್ತೆ. So what we get here, answer is option D is the right answer. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is such a easy problem. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds once again. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds again. Try this problem once again. You can try this problem students. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. What do you get here? If a and b are unit vectors, then what is the angle between a and b? For which
√3 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. Therefore students, √3 magnitude of vector A equals to it is √3 into magnitude of vector A. I hope this is clear. So ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ equals to 1 and vector b, magnitude of vector b is also equal to 1. So also ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? what is that they are given? Magnitude of √3 into vector a minus b equals to 1. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ನೌ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. So on squaring both sides, what we get here? On squaring both sides, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. So what we get here? So we get here magnitude of √3a. Yeah, magnitude of students √3a minus b whole square. √3a minus b whole square equals to 1. Therefore it is magnitude of √3a. Okay, so √3a whole square plus it is magnitude of b square minus students it is 2 into magnitude of √3a. Okay, magnitude of √3a into magnitude of b into cos theta equals to 1. I hope this is clear. So what we get here? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So what we get here? We get here it is √3a whole square into magnitude of a square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So what we get here students? ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here it is therefore we get here it is √3 whole square. So it is √3 whole square into magnitude of a square. Okay, plus here magnitude of b square. Okay, minus 2 into √3 into magnitude of a into magnitude of a into magnitude of b into cos theta equals to 1. So what do we get? Ilen barat makla idrali. So we get here it is 3. So 3 into 1 plus 1. So minus 2 into √3 into 1 into cos theta equals to 1. So we got here 4. Okay, 4 minus 2 √3. Okay, so into cos theta equals to 1. So here it is minus 2 √3 into cos theta equals to it is minus 3. Equals to it is 1 minus 4 equals to minus 3. Therefore students, here we get cos theta is equal to it is 3 divided by 2 √3. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am going to next page students. I am going to next page here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? cos theta is equal to, we get here cos theta is equal to 3 by 2 √3. So but ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ? What we know? 3 can be written as students √3 into √3. So therefore we got here √3 into √3 divided by 2 into √3. Therefore we got here √3 by 2. So cos theta is equal to √3 by 2. Therefore theta is equal to 30 degree. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is theta students? It is 30 degrees the right answer. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. This and this get cancelled. I hope this is clear. Okay, so coming to the next one. Coming to the next one students. This is what I want to mention ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಓದ್ದೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಜೆಷನ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಓದಲ್ಲ, ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ. ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಯು. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನ ಪಾಡೋಗಿ ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಕಾಲರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಗ್ರೇಟ್, ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಉಡಾಫೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡದೇ ಆಟಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಳ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಳ ದಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, motivation is just like a spark, but discipline is a fire, is a wild fire. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗೆ ಚಿದ್ದಂಗೆ, ಅದು ಹಬ್ಬಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ತಿ ಉರ್ದೋಗೋ ತನಕನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, 1-2 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ, 3ನೇ ದಿನ ನೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್, so coming to the next problem makla, so I am get me the answer for this. Orthogonal, what do you mean by orthogonal students? Orthogonal andre ಏನು makla? What do you mean by orthogonal here? Orthogonal andre ಏನು? What do you mean by orthogonal? Orthogonal ಅಂತಂದ್ರೆ perpendicular. What do you mean by orthogonal students? It is nothing but perpendicular. Try ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗಾದ್ರೆ. Get me the answer for this students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Yeah, get me the answer for this. No break ಇಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ನಾನಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೋ, ಕಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಸೊ ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಪಡ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? Yeah. So get me the answer for this. Perpendicular ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Perpendicular ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is this? This is nothing but a dot b equals to 0. a dot b equals to 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What we get here? We got here it is 2 into 1 plus lambda into 2 plus 1 into 3 equals to 0. Therefore we got here 2 plus 2 lambda plus 3 equals to 0. So lambda equals to minus 5 by 2. So lambda equals to minus 5 by 2. Option C is the right answer. ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? Did everyone get this? Yes, option C is the right answer. Almost ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ 60%. Only 60% of the students have done this. It's okay. No issue. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Okay. Yeah. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I am giving you 90 seconds time. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಜು, ಈ ವೀಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ 3D ಇರುತ್ತೆ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. If A and B are mutually perpendicular vectors, unit vectors. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. A and B are unit vectors. ಮರಿಬಾರ್ದು. Okay, so then what will be the answer for this? Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Yeah. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? A ಮತ್ತೆ B ಬಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Then what is the value of this? ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So it's okay. ಆಸಿನ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3D ಬೇಡವಾ? ಇನ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? 3D ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ
equals to 1 and vector B equals to 1. Okay, also students, vector A dot vector B equals to 0. Okay, okay, mutually perpendicular unit vectors ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, since they are unit vectors mutually perpendicular ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, what we get here, so A dot B equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so consider this. So consider students, consider here it is 3A, yeah, 3A plus 2B, 3A plus 2B dot 5A minus 6B. Okay, therefore we got here, it is, yeah, we got here students 15 into magnitude of A square. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 3 into it is 5, yeah, 3A, this is students 3A dot 5A minus 6B. Okay, so plus it is 2B dot students, it is 5A minus 6B. This is 5A minus 6B. Okay, so what we get here, illen barutte makla, here it is 15 and it is magnitude of A square. Okay, minus it is 18 into A dot B. Okay, plus it is 10, okay, into B dot A. Okay, minus it is 12 into magnitude of B square. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here 15 into 1. Yeah, this is nothing but students 15 into 1 minus, okay, so minus students it is 8 into A dot B. So 8 into A dot B minus 12 into 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, what is this? This is nothing but 0 students. ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 15 minus 8 into 0 minus 12. So it is nothing but 15 minus 0 minus 12, which is nothing but 3. So what is the answer? Option B is the right answer. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. If there is any doubt, please ask me. I will clear it. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, I will clear it students. Yes, you can watch from first, no problem. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. I am not going to give break. Don't worry. ನಾನಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. So I hope this is clear for everyone. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ A dot B equals to B dot A ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A dot B equals to B dot A, since dot product is commutative, since dot product is commutative, dot product ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು? ಸೊ ಪೋಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ABCD, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೋಡೋಣ, sin θ by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Can anybody tell me in the class what is sin θ by 2 and what is cos θ by 2? What is sin θ by 2 and what is cos θ by 2? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? Does anybody know this formula students? What is sin θ by 2 and what is cos θ by 2? Can anybody tell me? ಪೋಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. You will not, pole will be not visible. You need to just type the options in the comment section. Okay, ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what is sin θ by 2 and what is cos θ by 2? Anybody in the class? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ sin θ by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, cos θ by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Can anybody tell me what is sin θ by 2 and what is cos θ by 2? Anybody students? This is nothing but 1 minus cos θ all divided by 2 and this is 1 plus cos θ all divided by 2. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Does everyone know? Since students, since here it is, sorry, sin square θ by 2. This is sin square θ by 2 and this is cos square θ by 2. Since cos θ is equal to, it is 2 sin square θ by 2. 2 sin square θ by 2 minus 1. Therefore here student sin θ by 2. Therefore here student sin square θ by 2. It is cos square θ by 2. Fine. So therefore students here, this implies
sine square theta by 2 equals to, sine square theta by 2 equals to, it is 1 minus, okay, it is 1 minus 2 sine square theta by 2, students. Sorry for the inconvenience. Therefore, it is 1 minus cos theta divided by 2. 1 minus cos theta divided by 2. And coming to this, ilik barana. So we know that students, we know that cos theta is equal to, it is 2 cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2 minus 1. Therefore, we write here cos square theta by 2 equals to, cos square theta by 2 equals to, it is 1 plus cos theta divided by 2. Okay. So this is the concept I am giving. I hope this is clear. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what is the answer? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? So that is the hint I am giving students. That is the hint I am giving. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡೋಂಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಹಸ್ತಾನೆ ನುಂಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ that modulus of a minus b whole square, we know that modulus of a minus b whole square equals to magnitude of a square plus magnitude of b square minus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta. Okay, so here what is given? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? magnitude of a equals to magnitude of b equals to 1. So we got here it is 1 plus 1 plus 2 into, sorry, minus 2 into minus 2 into 1 into 1, okay, into cos theta. I hope this is clear. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 into minus 2 into cos theta. So therefore we got here 2 into 1 minus cos theta. Therefore it is 2 into 2 cos square theta by 2. I hope this is clear. Therefore we got here 4 into cos square theta by 2. Okay, so here it is magnitude of a minus b whole square. So therefore students we get here, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore we get here magnitude of a minus b whole square. So equals to it is 4 into sine square, sorry ಮಕ್ಕಳ, sorry, 2 into sine square theta by 2. Okay, so therefore it is 4 into sine square theta by 2. Okay, so here it is 4. Yeah, this is nothing but 4 sine square theta by 2. 4 sine square theta by 2. So on taking square root. So on taking square root students, on taking square root here, on taking square root. So on taking square root here, what we get? Ilen barutte makla. So here we get magnitude of a minus b equals to, it is 2 times sine theta by 2. Okay, therefore here we get sine theta by 2 equals to, it is magnitude of a minus b. Okay, so divided by 2. I hope this is clear. Students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ? ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, similarly students, how can they ask the question? ನೋಡಿ, if a and b are unit vectors, if vector a and vector b are unit vectors, and theta is the angle between, and theta is the angle between. If a and b are unit vectors and theta is the angle between a and b, then students tell me students what is cos theta by 2. Then tell me students what is cos theta by 2. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? Then tell me students what is cos theta by 2. Anybody in the class? Students, can anybody tell me what is cos theta by 2? ಯಾರಾದರೂ cos theta by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can anybody in the class tell me what is cos theta by 2?
cos theta by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? Can anybody in the class tell me what is cos theta by 2? Can anybody in the class tell me? Yes, Tanvi, ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ. What is cos theta by 2 students? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ? Exactly. So we get here magnitude of it is mod of a plus b divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. Mod of a plus b divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Okay, fine. Okay. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is that it is being told here? What is that it is being told here students? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಓದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಯಾರಿದು ತಾತಪ್ಪ? ಸೊ ಈ ತಾತಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? What is that he is telling students? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟಡಿ ಡೈಲಿ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಡೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? I think everybody knows Jeff Bezos. Who is Jeff Bezos, students? He is somewhat looking like that. Haudalva? He is somewhat looking like that. Who is Jeff Bezos, students? Yaru gotta Jeff Bezos? Anybody knows who is Jeff Bezos? Yar makla, who is Jeff Bezos? Yaru anta gotta avaru? ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ದು ಓನರ್ ಅವರು, ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಅಮೆಝಾನ್. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓದದೇ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಮಕ್ಕಳ? ಡು ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಓದ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಡೈಲಿ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಡೇ. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಓದೋದಲ್ಲ, ದಿನ ಓದ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದಿನ ಓದಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. That is what is called as consistency. That is what is called as commitment. ಈ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದು. ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes. Get me the answer for this. So A dot B is equal to 0. A plus B makes an angle 60 degree with vector A. Okay, then which is true anta keltidare. Then which is true anta keltidare makla.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a plus b, vector a plus b and vector a is 60 degree. Okay, therefore students, therefore your cos 60 equals to 1 by 2. So this implies students 1 by 2 is equal to, it is vector a plus b dot vector a divided by magnitude of a plus b into vector a, magnitude of a. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this much? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಗಣೇಶ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. cos alpha is equal to, it is vector a plus b, okay, vector a plus b dot vector a divided by magnitude of vector a plus b into magnitude of vector a. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? vector a dot vector a plus vector b dot vector a, okay, all divided by magnitude of a plus b into magnitude of vector a. See student, this value goes to 0. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? what is the value of this? This value is nothing but 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, this value is nothing but what? 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, a dot b is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? a dot b is equal to 0. so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? what we get here? we get here magnitude of a square divided by magnitude of a plus b, yeah, magnitude of a plus b into magnitude of a. okay, therefore 1 by 2 equals to, so ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? so therefore we got here 1 by 2. so 1 by 2 is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. so one of the vector a, magnitude of vector a cancels. so we got here magnitude of vector a divided by magnitude of a plus b. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this much? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? therefore this implies students magnitude of a plus b equals to 2 times of magnitude of a. okay, on squaring, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. on squaring, okay, on squaring students, what do we get? ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? on squaring this, what do we get? we get here magnitude of a plus b whole square equals to, it is 2 times of magnitude of a square. okay, so therefore students, here it is magnitude of a square. therefore we got here, it is magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 times of a dot b equals to, it is 2 times of magnitude of a square. okay, so therefore here magnitude of b square, okay, plus this one is students 0. idardu value ಏನು ಮಕ್ಕಳ? this value is nothing but 2 into 0 equals to 2 times of magnitude of a square minus magnitude of a square. okay, so therefore we got here, it is magnitude of b square equals to, it is magnitude of a square. so this implies students magnitude of b equals to magnitude of a. did everyone understood this? students? ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? okay, so did anything I missed here? okay, did I miss anything here students? ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದ್ನಾ? okay, 4a ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ 4a square. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 minus 1, therefore it is 3. okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? it is nothing but root 3 into, it is root 3 into magnitude of vector a. ಹೌದಲ್ಲ? so what we get here, it is vector b equals to, it is root 3 into magnitude of vector a. option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? did everyone understood this? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? did everyone understood this? reply me fast. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ 22 ಜನ ನೋಡ್ರ, ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ವಾವ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯಬ್, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿತ ನೋಡಿ,
Angle between a plus b and vector a is 60 degree. Therefore cos 60 is equal to 1/2. ಅದೇ 1/2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ, cos theta is equal to what? Cos theta is equal to, suppose I write here vector c dot vector d, okay, divided by magnitude of vector c into magnitude of vector d ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, into magnitude of vector b. So ಇಲ್ಲಿ if c is equal to, if vector c is equal to a plus b, if vector c is equal to vector c b and here vector d is equal to vector a, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? What is this? This is nothing but cos theta is equal to, we got here, it is a plus b, it is a plus b dot vector a, okay, all divided by, it is magnitude of a plus b, magnitude of a plus b and here magnitude of a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೇನಪ್ಪ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Okay, so ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. I have done the same concept here, students. I have done the same concept here. I hope this is clear. So calculus ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಲೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. Okay, so get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Yeah. So there are 20 fighters left behind. 20 ಜನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. There are 20 fighters who are left behind. 20 ಜನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. 18 ಜನ ಆದ್ರು. There are 18 fighters left behind. 18 ಜನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಕಡೆ ತನಕ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 12 ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಿಡ್-ನೈಟ್ 12 ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 18 ಜನ ಆದ್ರು ಫೈಟರ್ಸ್. There are 18 fighters now. Let me see. Till the end of the day, how many fighters will be left behind? ನೋಡೋಣ. So coming to the students. So square on both sides. Square on both sides. What we get here? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here magnitude of a plus b whole square equals to, it is magnitude of a minus b whole square. So we got here, it is magnitude of a square, magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 times of magnitude of a into magnitude of b, okay, or 2 into a dot b, okay, plus 2 into a dot b equals to, it is magnitude of a square plus magnitude of b square, yeah, it is plus magnitude of b square minus 2 into a dot b. Okay, so what we get here, students, ilenagat makla, this and this get cancelled. Okay, this and this get cancelled. So what is left behind? Here it is 2 into a dot b equals to, it is minus 2 into a dot b. So therefore we got here, it is 4 times. Therefore it is 4 into a dot b equals to 0. Therefore a dot b equals to 0. A dot b equals to 0 andre, what do you mean by this, students? This implies, therefore this implies a and b, a is perpendicular to b. A is perpendicular to b. Vector a is perpendicular to vector b. This implies theta is equal to 90 degree. Howdala makla? This implies theta is equal to 90 degree. Therefore vector a is perpendicular to vector b. So ಏನು ಬರಿಬಹುದು? Vector a and b are perpendicular. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಾ? So 38 fighters ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. There are 38 fighters left. 38 ಜನ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ನೋಡೋಣ. 12 o'clock ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 o'clock ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು 2 to 3 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್
by spending time today you can learn lot of things students. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 36. ಸೊ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಗದೀಶ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is the answer for these students? Nodi, we know that, we know that students, we know that vector A dot vector B equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, if theta is equal to 180 degree, if theta is equal to 180 degree students, if theta is equal to 180 degree, cos theta is equal to cos 180 equals to, it is -1. Therefore students, A dot B, therefore A dot B equals to, okay, therefore A dot B ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? A dot B equals to, what is A dot B? A dot B is nothing but minus vector A, okay, into vector, magnitude of vector A into magnitude of vector B, and here it is into cos theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? therefore this and this get cancelled. So what is left out? Cos theta is equal to -1, therefore theta is equal to 180 degree. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ 2 o'clock ಇಂದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 o'clock ಇಂದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು 8 ಅಥವಾ 9 ತನಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ABC ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, okay, similarly they can ask angle between, similarly they can ask students angle between B and C, vector B and vector C. Second one, angle between students vector A and vector C. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ A plus B plus C, given here A plus B plus C is equal to vector 0. See, since they are asking, since angle between A and B is asked, since angle between vector A and vector B is asked students, since angle between vector A and vector B is asked, since angle between vector A and vector B is asked, okay, there is no need of, there is no use of vector C, there is no use of vector C. ಹೌದಲ್ಲ ಮೇನ್ರ? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇದು? ಆಂಗಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -c. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್,
ಸೊ therefore magnitude of a plus b therefore magnitude of a plus b equals to magnitude of minus c. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ minus a okay equals to minus b equals to minus c is also equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Therefore we got here magnitude of a plus b equals to 1. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಕ್ಕಳ? Can you try further? ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ therefore a plus b equals to 1 on squaring ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What we get here on squaring? On squaring students we get here magnitude of a plus b whole square equals to 1. Okay, so therefore magnitude of a square plus magnitude of b square, okay, plus 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta equals to 1. So we got here it is 1, okay, plus 1 plus 2 into 1 into cos theta equals to 1. Therefore we got here 2 plus 2 into cos theta equals to 1. So 2 cos theta equals to minus 1. Therefore cos theta equals to minus 1 by 2. Therefore students, therefore cos theta equals to, it is cos of pi minus pi by 3. Okay, therefore theta is equal to 2 pi by 3 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? What is the answer students? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 pi by 3. ಏನಂದ್ರ ಮಾತೆತ್ತಿರ pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಕಿಶನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ನೀವು? ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕಿಶನ್, ನೋಡಿ. ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಕಿಶನ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and pi. ಸೊ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 to pi by 2. cos theta is positive, therefore theta is alpha, that is acute angle. ಅದೇನಾದ್ರೂ pi by 2, pi ನಡುವೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ cos theta ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. theta is equal to pi minus alpha ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ I have taught this earlier ಕಿಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kishan, please watch from the beginning so that you will get more clarity. ನೋಡಿ, this is one of the important notes students. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Please watch here. So please watch here students. ಇದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So if A, B, C are unit vectors, if vector A, vector B and vector C are unit vectors, vector A, vector B and vector C are unit vectors such that vector A, vector B and vector C are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A plus B plus C is equal to 0 vector. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, please watch here case 1. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, case 1 please watch here. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A plus B plus C is equal to 0 vector. Okay, so A plus B equals to minus C. Okay, so magnitude ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. A plus B okay equals to magnitude of minus C. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. A plus B is equal to 1. ಯಾಕೆ? because C is a unit vector. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, here C is a unit vector. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, all these are unit vectors. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ
Please watch here. This is very, very important. Watch here. Correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So on squaring. So on squaring, students, what do we get? On squaring, what do we get, students? We get here, yeah, on squaring, students, what we get? We get here magnitude of a plus b whole square equals to 1. Therefore, it is magnitude of a square plus magnitude of b square plus 2 times of a dot b equals to 1. Okay, so this is nothing but 1. This is nothing but 1, students. Idu 1 agutta. Plus this is nothing but 1 plus 2 into a dot b equals to 1. Okay, so therefore 2 plus 2a dot b equals to 1. So therefore, students, here 2 into a dot b, 2 into a dot b equals to 1 minus 1. Therefore, a dot b equals to minus 1 by 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Therefore, a dot b equals to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this, students? ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, if they are given such a case, students, this is what you need to do. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So case 2, case 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? What will be case 2 and case 3, students? What will be case 2 and case 3? ಹಾಗಾದ್ರೆ case 2 ಮತ್ತೆ case 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So case 2 ಬಂದು, so what will be case 2? Case 2 ಬಂದು ನೋಡಿ, case 2 ಬಂದು ನೋಡಿ, a plus b plus c is equal to 0, vector 0. So vector a plus vector c. So vector a plus vector c is equal to minus b. Okay, therefore magnitude of a plus c is equal to, it is magnitude of minus b, which is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So this implies, students, ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This implies we can write that a dot c is equal to minus 1 by 2. A dot c is equal to minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Similarly, case 3 ಬಂದ್ರೆ, so coming to case 3, students, similarly, students, we can write it as, similarly we can write it as a dot c is equal to, similarly we can write it as b dot c is equal to, similarly we can write it as b dot c is equal to, it is minus 1 by 2. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? Did everyone understood this? Yes, exactly, Ita. Exactly. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೊಂದು PYQ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ PYQ. This is a PYQ, students. Answer me this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. This is a PYQ. Answer me this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇಗ. This is a PYQ. Answer me this. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. This is a PYQ, students. Answer me this. Get me the answer for this. ಯಾ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ magnitude of a, magnitude of b equals to magnitude of b equals to magnitude of c equals to 1, and and students, what is given? A plus b plus c is equal to 0. So this implies students, this implies a dot b is equal to, this implies a dot b equals to 1 by 2, sorry, minus 1 by 2, and then second one, b dot c is equal to minus 1 by 2, and third one, a dot c is equal to minus 1 by 2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಈಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. So therefore we got here, it is 3 times. Therefore we got here, students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? So what we get? 3 times of minus 1 by 2 plus 2 times of minus 1 by 2 plus of minus 1 by 2. I hope this is clear. So what we get here, it is
-3 -2 -1 all divided by 2, it is -6/2, which is equal to -3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ರೋ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಳ? ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇನು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಳ? ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ? ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಇದೆಲ್ಲ PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಲಿಬಾರ್ದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವೈ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ PW ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ತನಕನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ KCET ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದಾಗ 60 ಜನ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ 33 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಿನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದಿಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ YT ಚಾನಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ IAS ಡ್ರೀಮರ್ ರವಿ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಒಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ, ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ PYQ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕೂಡ PYQ ನೇ. ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ PYQ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ PYQ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಣ್ರೋ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ -1/2, this is plus of -1/2, this is plus of -1/2. So what we get here we get -3/2. ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳ್ಕತಮ್, ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಮುಗ್ದೈತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ.
ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಬಿ. Okay, so plus vector b dot it is vector a plus m into b equals to 0. Okay, so therefore what we get here? It is magnitude of a square, okay, plus m into a dot b plus b dot a, yeah, plus b dot a plus m into it is magnitude of b square equals to 0. So what do we get here? This is nothing but it is a square. Okay, this is a square plus this value is nothing but 0, m into 0 plus this is also students 0. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, a dot b is equal to 0 ಇದೆ, right? Plus here it is m into magnitude of b square is also 0. So what we get here? Therefore we got here it is magnitude of a square plus m into magnitude of b square equals to 0. Therefore students m is equal to minus a square divided by b square. This is what we get. Agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂನೇನ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಹೌದಲ್ವೇನೋ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. Since angle between vector A and vector B is to be found. ಹೌದಲ್ಲ? Vector A and vector B
is to be found. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ therefore a plus b is equal to vector c, so minus vector c, therefore magnitude of a plus b equals to magnitude of minus c, so which is equal to 1. On squaring students, so on squaring ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what do we get? On squaring here we get it is magnitude of a plus b whole square, so equals to 1. So now students here we get, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so we get here it is, yeah, here we get magnitude of a square plus magnitude of b square, okay, plus it is 2 into magnitude of a into magnitude of b into cos theta equals to 1. So here we get it is a square, okay, so a square, magnitude of a square is equal to it is 9, okay, so magnitude of b square equals to it is 25. So here we get 9 plus 25, okay, 9 plus 25 plus 2 into 3 into 5 into cos theta equals to 1. So therefore we got here it is 34, okay, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ 34 we get here, yeah, it is 1 minus 34. I hope this is clear. A square plus b square, okay, so angle between, yeah, so it is 2, yeah, it is 34 plus it is 2 into 3 is 6, 6 5 into 5 30, 30 into cos theta equals to 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ a plus b whole square it is a square plus b square plus 2 into, yeah, plus 2 into a dot b, so 3 into 5, 6 into 5 is 30. Okay, so here we got cos theta is equal to, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I have done wrong here. See what is magnitude of c students here? Magnitude of c ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, magnitude of c is equal to 7. Okay, so therefore this implies magnitude of minus c is also equal to 7. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I have done wrong here students. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 49 ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು, this is what I have done wrong. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ magnitude of minus c is nothing but 7 ಬರುತ್ತೆ, this I didn't utilize, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? magnitude of c ಏನು 7, ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 7, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 49, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ 49 and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 49 ಬರುತ್ತೆ. Therefore we got here 49 minus, yeah, so therefore here we got 49, so 30 into cos theta equals to it is 49 minus 34 equals to 15. Therefore cos theta is equal to 1 by 2. Therefore cos theta is equal to 15 by 30, so which is nothing but 1 by 2. Therefore theta is equal to it is pi by 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? theta is equal to pi by 3. Option C is the right answer. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ನೋ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್, 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 35 ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಜೊತೆ 35 ಜನ ಗ್ರೇಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 35 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಟು 29. 29 ಜನ ಆದ್ರು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರಲ್ಲ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ PYQ ಕ್ವಶನ್ ಏನ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ PYQ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ PYQ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥೋಗನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, vector A and vector B are orthogonal. Vector A and vector B are orthogonal. What do you mean by this? What do you mean by this, students? Either meaning ಏನು? This implies vector A is perpendicular to vector B. Therefore, here it is A dot B. A dot B equals to 0. A dot B equals to 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? We got here it is, it is mu plus lambda. Okay, mu into 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 into mu. So it is 1 into mu plus lambda into 1. So plus 2 into minus 1 equals to 0. So lambda plus mu or mu plus lambda equals to 2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? Mu plus lambda minus 2 equals to 0. So mu plus lambda equals to 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So let me call this as equation 1. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So second case ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ second case ಏನಿದೆ, magnitude of a square equals, magnitude of a equals to magnitude of b. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, magnitude of a square equals to magnitude of b square. Okay, so what we get here, we get it is 1 square plus lambda square, 1 square plus lambda square plus 2 square equals to it is mu square plus 1 square plus of minus 1 square. So we got here it is 1 plus lambda square plus 4 equals to it is mu square plus 1 plus 1. Okay, so therefore here it is lambda square minus mu square equals to it is 2, or mu square minus lambda square. Okay, so 5 minus 2 equals to it is mu square minus lambda square. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? Right. Therefore students, mu square minus lambda square equals to 3. Therefore now ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, this is nothing but mu plus lambda into mu minus lambda equals to 3. So what is mu plus lambda, students? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what is mu plus lambda, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here 2. Okay, so 2 into mu minus lambda equals to it is 3. So therefore students, mu minus lambda equals to it is 3 by 2. It is 3 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understood this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋತಾನೆ ಇದು, ಬಟ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this much? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ, mu plus lambda equals to 2 and mu minus lambda equals to it is 3 by 2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? mu plus lambda is equal to 2 and mu minus lambda equals to 3 by 2. So let me call this as equation 1 and equation 2. So ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, equation 1 plus equation 2. So we got here 2 mu equals to it is 2 plus 3 by 2. So which is nothing but 4, 7 by 2. So 2 mu equals to 7 by 2. Therefore mu is equal to 7 by 4. Okay, and then equation 1 minus equation 2. Equation 1 minus equation 2 equals to 2 lambda equals to 2 minus 3 by 2, which is nothing but 1 by 4 minus 3. So 4 minus 3 divided by 2, which is nothing but 1 by 2. So 2 lambda equals to 1 by 2, lambda equals to 1 by 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So we get here it is, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, lambda comma mu. So therefore lambda comma mu equals to it is 1 by 4 comma 7 by 4. 1 by 4 comma 7 by 4. This is a right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So we get here 1 by 4 comma 7 by 4. Option A is the right answer. So ಏನ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? Students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಲ್ವಾ? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ತಲೆ ಓಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಬಟ್ ತಲೆ ಓಡಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೈ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಗನ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನ ಇಟ್ಸ್ ಆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್, ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲನ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಸಿನ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ ಹತ್ರ 14-15 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, fine. So coming to the next concept, students. Yeah, coming to the next concept, projection of vector A on vector B, makla. Next concept is nothing but projection of vector A on vector B. Next concept is nothing but projection of students vector A on vector B. Projection of vector A on vector B. Okay, projection of vector A on vector B. So iduna makla, this is nothing but, please watch your students, projection of vector A on vector B. So this is given by students vector A dot, okay, vector A dot vector B divided by magnitude of vector B. This is what it is given, students. ee riti kodtini. Okay, projection of vector A on vector B is given by students is given by so is given by students ee riti formula kodtivi makla. This is what it is given by this. So what do you mean by projection of vector A on vector B? What do you mean by projection of vector A on vector B, students? Nodi makla, just assume there is a line. Correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Listen to this concept, students. Listen to this concept. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll also extend this, students. Please watch carefully. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. What is projection of vector A on vector B? ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us assume there is a line here. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Okay, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. Let us assume that this is vector B. Okay, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. This is vector B. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? This is nothing but vector B. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. This is nothing but your vector B. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. This is nothing but a vector A. This is nothing but, students, a vector A. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ A. Assume, students, assume ಏನಾಗುತ್ತೆ? assume that there is a torch. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಈ ಟಾರ್ಚ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಈ ಟಾರ್ಚ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏನ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದು ನಮ್ಮ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಆಲ್ ನೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಟಾರ್ಚ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರದ ಇಮೇಜ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಲೆಂತ್ ಏನೇ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಹೇಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. Okay, so here it is magnitude of vector A and this is magnitude of vector B, and here something angle is there. Some angle is there, students, theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನಗೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ನನಗೆ ಇರೋದೇ ಇವೆರಡು ಮಕ್ಕಳ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಗೇ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಅಂಡ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ the adjacent side and hypotenuse. Tell me, students. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Tell me a trigonometric functions which utilizes the adjacent side and the hypotenuse. Can you tell me, students? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you please tell me, students? Can you please tell me? Can you please tell me, students, which is the trigonometric functions which uses this adjacent side and which adjacent side and hypotenuse? Adjacent side, Soumya, adjacent side, perpendicular side alla, idu perpendicular side, idu adjacent side. Oh god,
Oh God. Cos is the function, students. Cos theta ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ. What is cos theta? Cos theta is nothing but adjacent by hypotenuse. ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇದು? Adjacent side divided by hypotenuse. ಗೊತ್ತುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? Okay. So therefore we got here it is cos theta is equal to, it is nothing but magnitude of vector b divided by magnitude of vector a. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this, students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕೊಂಡ್ರೋ? ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? therefore cos theta is equal to, ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? magnitude of vector b divided by magnitude of vector a. Therefore students, therefore here this is vector a dot vector b divided by magnitude of a into magnitude of b, into magnitude of b equals to magnitude of b divided by magnitude of a. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore we got here it is a dot b, okay, a dot b divided by magnitude of b equals to magnitude of b. So this is nothing but students, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, this is nothing but projection of vector a on vector b. This is nothing but projection of vector a on vector b. This is what we get, students. Vector a on vector b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this, students? This is how we find the projection of vector a on vector b. Magnitude of vector b equals to, it is vector a dot vector b divided by magnitude of vector b. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ, ಇದರದ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? where we get this image? On vector b. And obviously what will be that length? That length will be nothing but magnitude of vector b. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Yeah, get me the answer for this, students. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Yeah. So if the angle between A and B, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, theta is equal to 2 pi by 3. Theta is equal to 2 pi by 3. Therefore cos theta is equal to, it is cos 2 pi by 3. So which is cos of pi minus pi by 3, which is minus cos pi by 3, which is minus 1 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So projection and the projection of vector A in the direction of vector B is, so given students, given vector A dot vector B divided by magnitude of A equals to, it is minus 2. How is that, Vendro? This is what is given. So what is that they are asking? They are asking us what is magnitude of A. I hope this is clear. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? What is this? This is nothing but, so it is magnitude of A into magnitude of B. Okay, sorry, so into cos theta, it is magnitude of A into magnitude of B into magnitude of B into cos theta. Okay, sorry. Yeah. So students here, magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Okay, into cos theta all divided by magnitude of B equals to minus 2. So here this and this get cancel. This cancel agata. So magnitude of A into cos theta. What is cos theta, students? It is minus 1 by 2 equals to minus 2.
So what we get, magnitude of A equals to, it is -2 into -2, so which is equal to 4. So what is the answer, students? 4 is the answer. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? I hope this is clear for everyone. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದ್ಸಲ, ಇದನ್ನ ಓದಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಇದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Have you thought any time about this? Have you thought any time about this, students? Competitive exams. Competitive exams ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? What do you mean by competitive exams? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವೇ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೈ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ? ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ದವರು ಅವರು 60 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ? 26 ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ 34 ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 22 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6ನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿನ್ನ ಪೇಷಿಯನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ನಿನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ 10% ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. The competition is very less. You need to be happy for it. So competition ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಕಣೋ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ನೀನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ಕೋ ಅದನ್ನ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So there is very less competition in the right path. Remember that always. And if you want to follow the right path alla, you get very less companions and they are all good companions. And ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. A small amount of discipline is there with you. If a small amount of discipline is there with you ಅಲ್ಲ, you can get into a very good college. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಖುಷಿ ಪಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು. 60 ಜನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, 32 ಜನ ಇವಾಗಿದ್ದಾರೆ, 22 ಜನ 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳು. ವಿ ಶಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ai ಪ್ಲಸ್ bj ಪ್ಲಸ್ ck ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ dr ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ dr ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ a, b, c. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ದನ್? ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, okay, the angle made by, okay, the angle made by the vector. So the angle made by the vector, yeah, the angle made by the vector, the angle made by the vector r, okay, vector r with respect to x, y and z axis, with respect to x, y and z axis. So idralli ಆಲ್ಫಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾಮಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ, ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ angle made by vector r. Okay, angle made by vector r with respect to x axis. Angle made by vector r with respect to x axis. Okay, what is vector b? Vector b is nothing but angle made by vector, okay, angle made by vector r with respect to y axis. And students, gamma is what? Gamma is nothing but angle made by, okay, gamma is what students? Angle made by vector r with respect to z axis. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ angle made by vector r with respect to x axis, angle made by vector r with respect to y axis, and angle made by vector r with respect to z axis. I hope this is clear. So ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Tanvir, I request you, Tanvir, please don't disturb the class. Tanvir, I request you. Tanvir, please kona disturb ಮಾಡಬೇಡ ಕ್ಲಾಸ್ ನ. Tanvir, I request you to move out of the class if you are not interested. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ai plus bj plus ck, okay, and r is equal to square root of a square plus b square plus c square, a square plus b square, okay, plus c square, then students, then direction cosines are, okay, l equals to m is equal to n is equal to, okay, l is equal to students, it is cos alpha, L is equal to, it is cos alpha, it is cos beta, and it is cos gamma students. So which is equal to, this is nothing but it is a by r. Idenide makla, this is a by r, this is b by r, and this is c by r. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ between okay, L, M and N. So relationship between L, M and N. So ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಅದು? what is that? That is nothing but L square plus M square plus N square which is equal to 1. So proof ನೋಡಿ. So proof of this
So proof of this, students, it is nothing but nodi L square plus M square plus M square, L square plus M square plus N square, which is equal to, so that is students ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ L square plus M square plus N square is nothing but it is a square, a square by r square plus b square by r square plus c square by r square. Okay, so we get here it is r square as the LCM. R square LCM agat makla. This is nothing but a square plus b square plus c square. So what is a square plus b square plus c square? What is a square plus b square plus c square, students? ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು r square. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? a square plus b square plus c square is nothing but r square. So we got here r square divided by, we get here students r square divided by r square, which is equal to 1. Therefore we can write here L square plus M square plus N square equals to 1. Yeah, therefore we can write here L square plus M square plus N square equals to 1. This implies cos square alpha. This implies cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. All these things should be remembered. These are direction ratios ABC. Okay, and L alpha beta and gamma andrenu. Alpha is nothing but angle made by vector r with respect to x axis, angle made by vector r with respect to y axis, and angle made by vector r with respect to z axis. Okay, and idralli, yeah. So fine, I hope this is clear. Artha agide ellargu? Did everyone understood this? Okay, so fine students, hagadre. So let me come to one of the problem here. Okay, so let me come to one of the problem here, students. One the problem barana. Fine. So get me the answer for this, students. Nona. Get me the answer for this. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Okay, therefore this implies students, it is cos square theta is equal to it is 1 plus cos 2 theta. Okay, so yeah, 1 plus cos 2 theta divided by 2. But either irli. Okay, 1 plus cos 2 theta divided by 2. Okay, so fine, this is the hint, student. This is the hint for you all. So idana use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Students. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. Get me the answer for this, bega. So what is this? This is nothing but 2 cos square alpha minus 1. Okay, then this is plus 2 cos square beta minus 1, and this is plus 2 cos square gamma minus 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? This is equal to, yeah, this is equal to students 2 into it is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma minus 1 minus 1 minus 1. So what we get here? We got here 2 into 1. So minus 3, which is equal to minus 1. So what is the option, students? Option C is the right answer. What is the answer here? Option C is the right answer. Very good. ಹೌದಲ್ವೇನಪ್ಪ? Right? Okay. So coming to the next problem, makla. Get me the answer for this. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here, the value of x if. So this is a unit vector given students here x into I cap plus j cap plus k cap equals to 1. Okay, sorry, magnitude of this equals to 1. Okay, therefore it is students x into I plus j plus k cap equals to 1. Okay, so here x into it is square root of, okay, square root of it is 1 square plus 1 square plus 1 square equals to 1. Okay, therefore it is x equals to, so x into square root of 3 equals to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? Yeah. Okay, so therefore x is equal to students, here we get it's a unit vector, so the value of this if x is a unit vector. Okay, so fine. So here what we get, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? We get here, this is plus or minus 1. So unit vector 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we get it is 1 by root 3 or minus 1 by root 3. ಯಾಕೆ? So why we get here students plus or minus 1 by root 3? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? Plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? Why do we get like this? Why do we get like this students? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Why do we get like this? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? Because ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ I plus j plus k is equal to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, okay, so here magnitude of vector r equals to, it is magnitude of xi plus yj plus z into k. Okay, so here we get, here we get students, this is nothing but it is square root of x square plus y square plus z square. This is what we get students. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ okay, so plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. This is the right answer. Option A is the right answer ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? I hope this is clear for everyone. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. So let me write like this students. ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, then I think that will be better. Okay, so please watch your students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ. Please watch your students. ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ. It is nothing but modulus of xi plus modulus of xj plus xk. This is xk equals to 1. Okay, so therefore it is square root of it is x square plus y square plus z square, sorry, it is square root of x square plus x square plus x square equals to 1. Okay, so square root of it is 3x square equals to 1. ಇದು ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, we know students modulus of y square is also, sorry, modulus of y is also written as square root of y square. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? I hope everybody knows this students. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ root 3 into root x square equals to 1. Therefore it is root 3 into mod x equals to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? I hope this is clear. I hope this is clear students. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? Therefore we get here mod x equals to 1 by root 3. Therefore x is equal to plus or minus 1 by root 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? We are using two concepts here students. We are using two concepts here. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು root of y square equals to mod y. Okay, and ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು, this is first concept, and second concept students, if modulus of y equals to a, then y is equal to plus or minus a. ಈ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this students? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? I hope this is clear for everyone. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understood this? Reply me fast. Okay, fine. So moving to the next problem students. Okay, so moving to the next concept here. So next problem ಹೋಗೋಣ. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ.
ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? What was the answer or what was the option, students? ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ? I think it was some vector b, I think. Yeah, fine. Okay, get me the answer for this. Get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಈತಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, 12 ಅಥವಾ 1 ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಮುಗಿಯೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು 12 o'clock or 1 o'clock. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನಾನೇ 4 hours 5 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಡೌನ್? ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ 3 hours ಬ್ಯಾಕ್ ಗುರು ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಈಗಲೂ ಇದಾರಾ, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಸೊ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 3 hours ಇಂದ ಡಿಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ theta is equal to 120 degree. Therefore cos theta is equal to cos 120. So therefore it is minus cos 60. Okay, therefore it is 1/2. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಸೊ here cos theta is equal to minus 1/2. So then the length of this. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What we get here? So it is nothing but, students, 1/2. So 1/2 magnitude of 1/2 whole square minus plus it is magnitude of 1/3 b square. Okay, so it is minus 2 into, it is 1/2 into 2 into, students, it is 1/2 into 2 into, it is 1/2 into ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, let me write a bit down. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/2 magnitude of 1/2 whole square. So plus it is magnitude of 1/3 b square. So minus 2 into 1/2 into 1/2 into magnitude of vector a. So into 1/3 into magnitude of vector b into cos theta equals to So now, students, here we get, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Here we get it is 1/4. It is 1/4 into magnitude of a square plus 1/9 into magnitude of b square. It is minus 2 into 1/2 into magnitude of vector a into 1/3 into magnitude of vector b into, this is nothing but minus 1/2. I hope this is clear. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We get here 1/4 into this is 4. Okay, plus 1/9 into, this is 9 minus 2 get cancelled. It is 2 into, it is 1/3 into 3, and here it is minus 1/2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? So here we got it is 1 plus 1 minus, so this and this get cancelled. So it is 2 into minus 1/2. So therefore we got here it is 1 plus 1 plus 1. This is 1 plus 1 plus 1. The answer is 3. So what is the option, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ √3 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Option C is the right answer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Any doubt here? Any doubt here, students? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? I hope this is clear. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Magnitude of a square is equal to 4. And here it is magnitude of b square equals to 9. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
So what do you feel about this, students? Do you feel that this is true? Do you feel, student, this is true? ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ ಇವರು? ಮಕ್ಕಳ, who is this person? Do you feel, student, this is true? ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅಥವಾ do you feel that luck is more important in life or hard work is more important in life? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ? Which is important in your life, luck or hard work? ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ? ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯನಾ, ಲಕ್ ಮುಖ್ಯನಾ? ವಿಚ್ ಫಾಲೋಸ್ ವಿಚ್? ಲಕ್ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಈಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಫೋನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಫೌಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಡೋಂಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಕ್ನ ನಂಬ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಕ್ ಫಾಲೋಸ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರೋ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆನೆ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಕು, ಅವೆರಡು ಸಾಕು. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ಜನ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಕ್ ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಮಕ್ಕಳ, ಕುರಿ ಮಂದೆ ತರ ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ 10 ಕುರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 11ನೇ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಶೀಪ್ ಹರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಪ್ ಹರ್ಡ್. ಕುರಿ ಮಂದೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವಿರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಲಯನ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್, ಆರ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಒಂಟಿ ಸಲಾಗ. So you need to be like that. So try to be a lone wolf rather than being a herd, sheep in a herd. So ಒಂದು ಕುರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಮಕ್ಕಳ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ, ಅದು ನನಗ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಮೀ? ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಮೂವಿ ಕರೀತಾನೆ, ನಾಳೆ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿರ್ತೀಯ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಮೂವಿ ಕರೀತಾನೆ, ನೀನು 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಣೋ. ಬಟ್ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. 10 ಜನ ಬೇಡದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅ ಲಯನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಶೀಪ್. 10 ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀನು ಒಂದು ಕುರಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗೋಲ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಲೀವ್ ದೋಸ್ 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. 2 ಫಿಲಾಸಫಿ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಬ್ನೇ ಬಂದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. ಅವನು ಯಾವನೋ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನಂತನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು 3-4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಿನ್ ಕೌನ್ ಬನೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಕೋಟಿ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋನಿರ್ಬೇಕು, ಒಳೊಳಗಡೆ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನೀನ್ಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ನೋಡಿ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ. ಓದೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ್ರು. ಓದೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಓದೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾರೋ 10 ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ. ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನನ್ಗ ಹಳ್ಳ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ನನ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗತ್ತಾ? ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. Okay, so fine. So let me move to the next one, students. Let me move to the next one. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. Okay. So fine. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಕಣ್ರೋ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ ಉದಯ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ,
ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಗಗನ, ಈಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಗನ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 hours ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಇವಾಗಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಅದು 1.5 hour ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್? ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್? ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ಎಸ್, ನಾಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇಗ ಲೋಡ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಇನ್ನು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋ. ಮೇ ಬಿ 12:30ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 12:30ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇನ್ನು 1.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್. ಬೇಗ 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 ಲೋಡ್ ಆಗಪ್ಪ, ಬೇಗ ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಕಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ a plus b whole square equals to 3. Therefore magnitude of a square plus magnitude of b square, okay, plus 2 times of magnitude of a dot b equals to 3. So therefore it is students 1 plus 1 plus 2 times of a dot b, okay, equals to 3. Therefore 2 times of a dot b equals to, it is 1. Therefore a dot b equals to 1/2. A dot b equals to, it is 1/2. I hope this is clear. So ಈಗ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3a dot 2a plus 5b. Okay, so minus, it is 4b dot 2a plus 5b. 2a plus 5b. Okay, 2a plus 5b. Fine. 2a plus 5b. Therefore we got here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? we got here, it is 6 into magnitude of a square, okay, plus 15 into a dot b, okay, minus 8 into b dot a, minus 8 into b dot a, minus 20 into magnitude of b square. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 6 into 1, so plus 15 into 1/2, so minus 8 into 1/2, so minus 20 into 1. So we got here, it is 16 minus 20 minus 14. So here it is plus 15 minus 8 divided by 2. So it is minus 14 plus 7/2. So which is nothing but minus 28 plus 7 all divided by 2, which is nothing but minus 21/2. So what is the answer students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್? ನೋಡಿ ಚರಣ್, ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 4-5 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ 7 to 8 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 8 hours ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 8 hours ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ DPP ಸಿಗುತ್ತೆ. DPP ಹತ್ತಿರ 70 to 80 DPP ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. So cross product concept ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Let me come to the concept of cross product. So what do you mean by cross product? So cross product ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So cross product ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? What are the things you need to know in cross product? So ನೋಡಿ, cross product ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ it is given by a cross b. So a cross b equals to, it is magnitude of a into magnitude of b into sin theta into n cap. Okay, what is this? ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. theta is nothing but angle between a and b. theta is nothing but angle between vector a and vector b. Okay, and n cap is nothing but students, unit vector perpendicular to unit vector perpendicular to both a and b. Unit vector perpendicular to both a and b. This is very very important ಕೊಂಡ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. unit vector perpendicular to both vector a and vector b. very 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 important, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b, therefore this theta is nothing but, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, theta belongs to, it is 0, pi. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. This is a plane students, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರೊಟೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ, ನಟ್ಟೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟ್, ನಟ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ನಟ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬೋಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಟನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಇದೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು both vector a and vector b, to both vector a and vector b. This is what we need to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ದೇರ್? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. n cap is a unit vector, students. N cap is a unit vector. N cap is a unit vector. N cap is a unit vector parallel to a cross b. Yeah, parallel to a cross b. Parallel to a cross b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು. ಈ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದೇ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ what? N cap is a, yeah, this implies n cap is a unit vector. Yeah, this implies n cap is perpendicular to both A and B. N cap is perpendicular to both vector A and vector B. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ 1. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಕೇಸ್ 1 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕೇಸ್ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ rotation. So here vector A is rotated towards vector B. Here vector A is rotated towards vector B in anti-clockwise direction. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಸ್ 2 ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ 2 ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಟ್ಟನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಬೋಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ನಾವ್? ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now I get this vector. So watch carefully students. This is nothing but vector B cross A. Okay, so this is vector B cross A. So this is what? This is in the direction. This is in the direction opposite to. This is in the direction opposite to. Yeah, this is in the direction opposite to vector A cross B. This is in the direction opposite to A cross B. Okay, so adrinda ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore students, therefore here vector B cross A equals to students minus what? A cross B. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್.
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? n1 ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ n1 ಕ್ಯಾಪ್. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಗೆ? ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಈ ಕೇಸಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ದೇರ್? ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಇನ್ನು 1 ಅವರ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 1 ಅವರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕೇಸ್ 1 ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕೇಸ್ 2? ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಯರ್. ಇಯರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ is rotated towards vector A in clockwise direction. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಈ ಕೇಸಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನೋಡಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸಿ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂದ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, what did we get to know? So we got to know that this is, cross product is not commutative. Cross product is not commutative. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A and B. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಸೊ we know that students, n cap is a unit vector. n cap ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? Unit vector. So therefore magnitude of n cap equals to 1. So consider, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, consider students, a cross b is equal to, consider a cross b which is equal to magnitude of a into magnitude of b into sin theta into n cap. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? So take modulus. Take students mod. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here modulus of a cross b. So mod. So here we get students magnitude of a into magnitude of b into sin theta into magnitude of n cap. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಡೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I am taking the length students. I am finding the length here. Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? So therefore what we get here? ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? So therefore we get now, here it is. Therefore here we get students magnitude of a cross b equals to
Okay, therefore here we get magnitude of A cross B equals to, it is magnitude of A, okay, magnitude of A into magnitude of B into sine theta into 1. Okay, therefore sine theta is equal to, therefore students, sine theta is equal to, it is magnitude of A cross B, okay, divided by, it is magnitude of A into magnitude of B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? Did everyone understood this concept? Okay, so A cross B, ಹೇಗೆ how to find A cross B students? How to find A cross B? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, how to find, yeah, how to find A cross B, how to find A cross B if vector A and vector B are given, if vector A and vector B are given, how to find A cross E if vector A and vector B are given. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, I will teach you students, watch here, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So if vector A is equal to, example ಬರೋಣ. Okay, example ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Let me come to the example here. Okay, if vector A is equal to, if vector A is equal to 2i plus 3j plus 5k, okay, and vector B equals to, vector B is equal to 4i, okay, 4i plus 7j, okay, plus 9k ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so therefore we get here, therefore A cross B is equal to, therefore vector A cross vector B equals to, students, we get here, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, what we get, this is nothing but determinant students. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು determinant. This is nothing but determinant. ಇದು determinant. and ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀವಿ, first row ಬಂದು ijk ಬರಿತೀವಿ. First row is ijk, second row, what is second row students, 2 3 5, and third row ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ 4 7 9. This is how we find the cross product. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here it is 27 minus 35, okay, minus j cap into, it is 18 minus 20 plus k cap into, plus k cap into, students, it is 14 minus 12. So we got here, it is minus 8 I cap, okay, so plus 2 j cap and plus 2 k cap. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is how we find the cross product, students. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? Okay, so this is how we find the A cross B, students. Okay, fine. So ನೋಡಿ ಈಗ, okay, so ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ, what are the things we need to know? So see here students, see here, we know that, so ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, first thing is nothing but A cross B. So vector A cross vector B equals to magnitude of A into magnitude of B, okay, so into sine theta into n cap. This is what we got to know. And second thing students is sine theta equals to, it is magnitude of A cross B, magnitude of A cross B, okay, so divided by, it is magnitude of A into magnitude of B, okay. And third thing students, is nothing but A cross B is not, A cross B equals to minus of it is B cross A, minus of it is B cross A, okay, so minus of it is B cross A. I hope this is clear. And next ನೋಡಿ ಈಗ fourth one students, if theta is equal to 0, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? So if theta is equal to 0 here, if theta is equal to 0, okay, so it means vector A and vector B are parallel. ಹೌದಲ್ವೇನಪ್ಪ? vector A and vector B are parallel, so ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so then sin theta is equal to 0, therefore A cross B is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. I hope this is clear. Students. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್
Therefore, student, this is very important note. Therefore, this is very important note. So, if vector A and vector B are parallel, if vector A and vector B are parallel, if vector A and vector B are parallel, okay. So, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ? What are the things we are getting? Please watch here, students. So, this implies theta is equal to 0 degree. Okay, so ಇದರಿಂದ first thing is magnitude of A square equals to A dot vector A. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ magnitude of A into magnitude of B equals to A dot B. Okay, if angle between this is 0, ಹೌದಲ್ಲ, cos 0, because cos 0 is equal to 1 ಆಗತ್ತೆ. Okay, so third thing as we all got to know, that is A plus B whole square. A plus B whole square is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square, okay, plus 2 into A dot B. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ A cross B is equal to 0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? This is very important, students. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ? How many of you are feeling sleepy? ಕೈ ಎತ್ಬೋದು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you all there? Are you all there, students? ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಯಾ, ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equal to students a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, okay, and vector b equals to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, okay, are parallel, okay, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, okay, that is theta is equal to 0 degree, then ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. okay, therefore then students, then watch here, then first thing is nothing but students, vector b equals to lambda into vector a, okay, and second thing is a1 by b1 equals to a2 by b2 equals to a3 by b3, okay na. And third thing students, as I just said, a cross b is equal to 0. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I will give example, watch here students. I will give examples, watch here. So vector a is equal to 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus 4 k cap, and vector b equals to suppose I write here 8 i cap plus 12 j cap plus 16 k cap, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, 2 i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3 j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4 k ಕ್ಯಾಪ್, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು, 2 by 8 ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 by 12 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 by 16 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 4, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, that is nothing but your magnitude of a cross b. Therefore a cross b equals to students I, j and then k. So here we write 2, 3, okay, so 4, and it is 8, 12,
and 16 students. Definitely we will get here, yeah, definitely we will get here students, I into 0 plus j into 0, sorry, plus k into 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? minus j into 0, yeah, minus j into 0 plus k into 0 ಬರುತ್ತೆ. So we got here it as 0 vector. We get here students it is 0 vector. ಈ ಮೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. These are very very important, please remember this. These are very very important, please remember this students. Yeah. I hope this is clear for everyone. Class continue ಮಾಡ್ಲಾ ಮುಗಿಲಾ ಮುಗಿಸ್ಲಾ? Should I continue or should I tell all the basics and basics ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗಗನ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yeah, please watch here. If A and B are, okay, so let me write this. Area of triangle concept ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. Area of triangle ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Area of triangle, okay, area of triangle ಬಂದು if vector A and vector B, if vector A and vector B are adjacent sides, if vector A and vector B are adjacent sides of a triangle, then students area is equal to it is half of magnitude of A cross B. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ area of parallelogram. So area of parallelogram students, area of parallelogram. So coming to the area of parallelogram here. So ಇದರಲ್ಲಿ first thing students, if vector A and vector B, okay, so ಇದು next page ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. It is better to write in the next page. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is what we get. Students. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ this is ABC. Okay, ABC, and here we get vector A and vector B. ಇದರಲ್ಲಿ vector A, okay, so ಇದರಲ್ಲಿ vector B. Okay na? So if vector A and vector B are adjacent sides of a triangle with common initial point, with same initial point, okay, then area of triangle is this. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ second concept is nothing but area of parallelogram. Second concept is nothing but students area of parallelogram. Yeah, area of parallelogram. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, so here we get, yeah, so here we get students diagonal. So this is diagonal D1 and this is diagonal D2. Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ this is vector A, yeah, this is vector A and this is vector B. Okay, so therefore this is vector A and this is vector B. Okay, so at ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, yeah, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ this is vector D1, sorry, yeah, triangle, okay, B, okay, this is D1, this is vector D1 and this is nothing but vector D2.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇಯರ್ d1 is nothing but it is a diagonal. d1 and d2 are diagonal, students. d1 and d2 are diagonals. d1 and d2 are diagonals where students d1 is given by, where d1 is given by, it is vector a plus vector b, vector a plus vector b, and d2 is given by vector a minus vector b. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so first case is if vector a and vector b, if vector a and vector b are adjacent sides of a parallelogram, are adjacent sides of a parallelogram, then students, then here area is equal to a cross b. Okay, so this is what we get. And here coming to this, if d1 and d2 are diagonals of a parallelogram, then students, then area equals to half into, it is a cross b, sorry, half into, it is d1 cross d2, I hope this is clear. Yes ಮುಕುಂದ, ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. So area of the parallelogram A find out ಮಾಡ್ತೀರಿ. So how will you find area of the parallelogram, students? It is A cross B equals to, so coming to A cross B, students, it is I J K. Okay, so here it is, so this is written as 1 into I cap plus 0 into J cap plus 1 into K cap. So here we get it is 1 0, so it is 1 0 1 and it is 2 1 1. Okay, so this is what we have got. Therefore it is I into, it is 0 minus 1, so minus j into 1 minus 2, so plus k into, it is 1, yeah, so therefore here we got minus I cap, so plus j cap plus k cap. So therefore students, magnitude of A cross B equals to, it is square root of, it is 1 plus 1 plus 1, so which is nothing but root 3. So what is the answer, students? Option D is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? What is the answer here? Option D is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So coming to this. So length of the diagonals. Get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Length of the diagonals ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this.
So what do we get here? So d1, yeah, vector d1 is nothing but vector a plus vector b. So which is nothing but it is 3i cap minus 2j cap. Okay, so yeah, plus 0k cap. So therefore magnitude of d1, it is nothing but it is square root of 9 plus 4 plus 0, which is nothing but root 13. Okay, and vector d2, and vector d2 is nothing but, students, vector a vector a minus vector b. So therefore it is nothing but it is minus I cap, minus I cap, then it is plus 4j cap. Okay, so then minus 2k cap. Okay, so therefore magnitude of vector d2, okay, so magnitude of vector d2 is nothing but it is square root of 1 plus 16 plus 4, so which is nothing but root 21. So what is the answer, students? Root 21 and root 13. Option A is the right answer. Option A is the right answer, makla. Ellargu sikkidya idu answer? Right? Okay. Fine. So now coming to the next thing. Yeah. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Okay, so the area of the triangle formed by these two vectors. Nodi, area is nothing but students, it is half into it is magnitude of A cross B. Okay, so therefore it is nothing but half into it is magnitude of A into magnitude of B into sine theta. Is that right? So therefore we got here it is, yeah, magnitude of A is nothing but it is square root of 1 plus 4 plus 4. So which is nothing but square root of 9 equals to 3. So we got here it is 1 by 2 into 3 into 5 into sine theta. So len barutte makla, theta is equal to pi by 6. Therefore it is sine theta equals to it is 1 by 2. So into it is 1 by 2. So what is the answer, students? 15 by 4. So what is the option here? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Right? Okay. So next, so coming to the next problem makla. Yeah, coming to the next problem here. Yeah. Nodi, a unit vector perpendicular to the concept. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು? Can anybody tell me? What do you need to find, students? ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. A unit vector perpendicular to. What do you mean by unit vector, students? First ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ. First makla, unit vector andre enu? What do you mean by unit vector? So nodi makla, what do you mean by unit vector? Please watch here. Unit vector andre enu? Unit vector andre makla, I know that whose magnitude is 1. Houdala, a vector whose magnitude is 1 is unit vector. Nodi makla, a vector whose magnitude is 1. A vector whose magnitude is 1. A vector whose magnitude is 1 is called as unit vector. Is called as unit vector. Nenpirli makla, nenpirli idu. Okay, so n cap is a unit vector. Okay, n cap is a unit vector. Is a unit vector in the direction of the given vector A. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ,
ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಇದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇವೆರಡು ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ therefore this implies students vector n is parallel to, therefore vector n is parallel to, therefore vector n is parallel to what, vector a. Okay, this implies ಮಕ್ಕಳ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, vector a equals to lambda into vector n cap. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರ್ದಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡು ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ದಾಗ 3 ಕೇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಇದು? ಈ 3 ಕೇಸ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಕೇಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಕೇಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore students, therefore here magnitude of vector a equals to lambda into n cap. Okay, therefore magnitude of a is nothing but lambda into n cap. Therefore here we get here, so magnitude of vector a, so magnitude of a vector a is nothing but lambda into, it is 1. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ರೈಟ್. therefore students, what is lambda? lambda ಅಂದ್ರೇನು? lambda ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, what is lambda here? lambda is nothing but vector a divided by n cap. ಹೌದಲ್ವೇನ್ರು? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಾರಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಬರೀಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. therefore student, this implies what? n cap is equal to magnitude of vector a divided by, sorry, this implies, yeah, this is nothing but vector a divided by magnitude of vector a. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Reply me fast. Therefore n cap equals to, it is magnitude of vector a divided by, sorry, therefore it is a cap divided by magnitude of vector a. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is what is unit vector. This is what is students unit vector. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, vector a divided by magnitude of vector a. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. I get here vector a cross b, and here in the same direction I have got n cap. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? what did I get to know students? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? here first thing is a cross b is perpendicular to both a and b. A cross b is perpendicular to both, is perpendicular to both a cross b. Okay, so n cap is a unit vector in the direction of a cross b
in the direction of A cross B. Therefore students, n cap is equal to, it is nothing but A cross B divided by magnitude of A cross magnitude of vector B. Houdala, which is also perpendicular to, which is a unit vector, which is a unit vector perpendicular to both A and B, which is a unit vector perpendicular to both A and B, which is a unit vector perpendicular to both A and B. I hope this is clear. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Unit vector perpendicular to both vector A and vector B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is the formula we need to use. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this fast. Yes, Dikshit, tomorrow midterm marathon. ಹೌದು, ನಾಳೆ midterm marathon ಇದೆ. A unit vector perpendicular to the plane containing the vectors. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? So A cross B. What is A cross B here? So A cross B is nothing but it is I, J, K. Okay, so it is 1 to 1. It is 1 to 1. It is minus 2, 1, 3. So we got here it is I into, it is 6 minus 1. So minus J into 3 plus 2 plus K cap into, it is 1 plus 4. So here we got 5 I cap minus 5 J cap plus 5 K cap. Okay, therefore we can write here 5 into I minus J plus K cap. Okay, therefore magnitude of A cross B equals to 5 into root of, it is 1 plus 1 plus 1, so which is nothing but 5 root 3. Okay, therefore n cap equals to, therefore students, n cap equals to, it is A cross B divided by magnitude of A cross B. Okay, so therefore we got here, it is A cross B is nothing but 5 into I minus J plus K cap divided by, it is nothing but 5 into root 3. So therefore here it is I minus J plus K cap divided by root 3. So you might feel that students, the answer is not present. But idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. Even this is a unit vector. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು? This is also a unit vector. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this is also a unit vector. Okay, so ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. What is this? It is nothing but B cross A. ಹೌದಲ್ಲ? This is nothing but N1 cap. ಹೌದಲ್ಲ? So A cross B is perpendicular to both A and B. So A cross B ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, even B cross A. Okay, even B cross A is also perpendicular. B cross A and A cross B. Okay, so B cross A and A cross B ಎರಡೂ ಕೂಡ B cross A and A cross B are both perpendicular. Are perpendicular to what students? Both A and B. ಹೌದಲ್ಲ? n cap is a unit vector in the direction of A cross B ಆದ್ರೆ n1 cap ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is n1 cap? n1 cap is nothing but B cross A divided by, it is magnitude of B cross A. So which is nothing but students, it is minus of A cross B divided by, it is
It is magnitude of A cross B. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು? So therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ? Therefore n1 cap is nothing but it is minus of A cross B. Okay, so divided by magnitude of A cross B, so which is equal to, it is minus I, so plus J minus K divided by root 3. So what is the answer, students, here? What is the answer? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಂಡ್ರು, ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 5 more minutes, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮುಗಿಸೋಣ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ what is magnitude of A cross B whole square plus magnitude of A dot B whole square? What is this, students? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? This is nothing but magnitude of A square plus magnitude of B square. Okay, so sorry, magnitude of A square into magnitude of B square into sin square theta plus here it is magnitude of A square into magnitude of B square into cos square theta. Okay, so here we can take A square B square common. So here we got it is sin square theta plus cos square theta. Here we get it as sin square theta plus cos square theta. So therefore what we got here, it is nothing but magnitude of A square into magnitude of B square. So this implies students magnitude of A cross B. So magnitude of A cross B whole square plus it is magnitude of A dot B whole square equals to, it is A square B square. I hope this is clear. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? So what do you get here? So this is nothing but, students, it is A square B square equals to 144. So therefore it is 16. This is nothing but 16 into B square equals to 144. Therefore magnitude of B square equals to, it is 9, or 144 divided by 16, which is equal to 9. Therefore here it is magnitude of B square, B equals to 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we shall end this session. ಸೊ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಸಾಕು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I hope you all enjoyed the class. I believe that you all enjoyed the class, students. And next week ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದ್ರೆ 3D ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು 3D ಅಲ್ಲ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮಿಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 3D. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. Okay. Yeah, Gagana, you are topped it. Gagana, you have topped it. Very good. So very good, students. Hatatra. Okay, so 36 students have attended the poll. Gagana, you have topped it. Very good. Yes, thank you, Makla, for joining with me till now. Thank you, Things Finder Cricket. Thank you. So okay, Makla, hagadre nan jote ididdike thank you. And thank you for supporting me, and I hope ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್? ಸಾನ್ವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಗನ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಗನ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಇನ್ನು 2 hours ಪಾಠ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ 2 hours or 3 hours also without giving any break, because I have made my mind today that I should not stop till the end. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ನಾನು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 hours at ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಕ್ಕಳ. 3 to 4 hours ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅರ್ಧ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಡೈಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಷ್ಟು ಓದೋರು ನೀವುಗಳು ದಿನ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಐಟ್ನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನಿರಲಿ, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ.